is like 100 crore to 1000 crore possibility. அதே மாதிரி ராமநாதபுரத்தில் we have palm. The problem is நம்ம பணம் இல்லைன்னா நம்ம சின்னதாக ஒரு பேப்பரில் போட்டு சுருட்டி கொடுக்குறோம். It doesn't, you need to have a chocolate like this, which is like an international, நீங்கள் Ferrero Rocher மாதிரி இருக்கணும். You cannot do it at a local level. அதே மாதிரி இங்கே வந்து கப்பல் உடைக்கும் தொழிற்சாலை இருக்கலாம். அதே மாதிரி கன்னியாகுமரியில் பார்த்தீங்கன்னா we have rubber, we don't have a mattress factory, we have again clove, we can do this. We have, I'm just going through, skipping through this so that you can just get an idea. This is Thuthukudi. This, you can just understand what the possibilities are. அதே மாதிரி திருநெல்வேலியில் we proposed data center, but now the data center has gone to Visakhapatnam in Google data center. But we have the biggest possibility because நமக்கு data center எல்லாமே highly power hungry. அது எல்லாமே green energy-ஆ இருக்கணும். So but we have a lot of green energy in திருநெல்வேலி. அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி திருநெல்வேலியில் நம்ம வீட்டில் இருக்க குக்கர் எல்லாமே அங்கே தான் தயார் பண்ணுறோம். பட் ஆனால் அது எல்லாமே இன்னும் ஓல்டு ஸ்கூல்லேயே இருக்குது. We have to modernize that. அதே மாதிரி விருதுநகர். Every district in Tamil Nadu has these opportunities. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் நம்ம இமேஜின் பண்ணாத அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா I think it's very easy to get to the $1 trillion economy. That's pretty much what I have to say. I think I have one last. இது பார்த்தீங்கன்னா just நிலக்கடையிலிருந்து there is 6% hydrogen and we can actually create a hydrogen power plant. And that's about it. நன்றி சுரேஷ். எல்லோரும் எழுந்து நின்று கை தட்டலாமா? தம்பி சுரேஷ் தான் பேரறிஞர் அண்ணா கண்ட மாபெரும் தமிழ் கடல். ஏனென்றால் 199 பேர் பணக்காரர்களானவுடன் பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமையாகி விடுகிறார்கள். ஆனால் தம்பி காத்து சொல்றாரு பார்ப்பனர்களாகவே ஆகிவிடுகிறார்கள். ஆக இவர் போட்டி போடுகின்ற துறை பார்ப்பனர்களுடைய வல்லாதிக்கம் மிக்க துறை. அந்த துறையிலே தம்பி வளர்ந்திருக்கிறார். அவர் மென்மேலும் வளர வேண்டும். இவருடைய கம்பெனி $1 billion தாண்ட வேண்டும். His capital cap is $200 million now. And what we are wishing him is to grow to $1 billion. So that's what we are hoping for. And I think he will do that. And all of our IT people should contact Suresh so that we can grow together. Thank you, Suresh. Fantastic. மிக்க நன்றி சுரேஷ் அண்ணா. நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் மீன் சட்டின்னு ஒன்றுக்கு ஃபண்ட் பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா? அதான் ஹைலைட். Just for those people who were not able to understand Tamil, a tantalizing tidbit of what Mr. Suresh Anathan said. 50 years ago, we were pretty much on the lower level of the graph in the Indian economy. Because of the policies, the practices our leaders put into place, today we are the most dominating state in terms of economy, environment and also social inclusion. So all credit goes to Anna, Kalaignar and most importantly, Eira Periyar. Thank you Suresh Anna. என்னோட எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் உங்களை மாதிரி கிளாஸ் எடுத்துருந்தா நான் 100 மார்க் வாங்கியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். You are truly a professor of practice of governance. Thank you very much. Now we move to the next speaker.
Our next speaker is Thiru Karthikeya Sivasenatpati. Sir, unna introduction vasikala per sonadke kai thandittaanga. Thiru Karthikeya Sivasenatpati is a visionary environmentalist and a social reformer. He is the chairman of the non-resident Tamil Welfare Board and the managing trustee of the Senadipati Kangayam Cattle Research Foundation. A passionate advocate of zero-budget natural farming, he has revived ancient Tamil agricultural wisdom for the modern world. Through his work to preserve the Kangayam cattle, he was reminded us of the ecology with ethics in action. Nam nilam, nam uyir, nam maadu, nam marabu. Our land, our life, our cattle and our culture is the mantra of Karthikeyan. From the local fields to the global forums on biodiversity, he has carried the voice of the Tamil farmers to the world stage. He reminds us of the sustainability is not just a trend. Sustainability is not just a buzzword. It is our Tamil tradition. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Kangayam Kaalagalin Paadugavalan Mariyadhaikuriya Annan Karthikeya Sivasenatpati. தம்பி கார்த்திகேய சிவசேனாபதி அவர்களுக்கு என்னுடைய பாட்காவுடைய பெரியார் அம்பேத்கர் சிந்தனை மன்றத்துடைய பொதுச் செயலாளர் சுமதி விஜயகுமார் அவர்கள் சால்வை அணிவித்தார்கள். Thank you very much. In the மேடை உங்களுடையது. அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். பத்திரிகை பார்த்ததுமே முடிவு செஞ்சுட்டேங்க, நம்ம திராவிடமெல்லாம் பேசக்கூடாது, அந்த பெரிய பெரிய தலைகள்லாம் இருக்கிறாங்க, நம்ம வந்து கையை காலையை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கணும், நம்ம வந்து திராவிடத்துடன் ஒற்று போகக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான் பேசணுமோ தவிர நாங்கள் யாரையெல்லாம் பார்த்து அந்த யார் வழியில் தாலாட்டு கேட்டு வளர்ந்தோம்னு சொல்லுவோமோ அந்த மாதிரி ஐயா சுபவி ஐயா, அருள்மொழி அக்கா, ரசானா, இந்த மாதிரி ஐயா திரு இளங்கோவன் அவர்கள், இப்படி இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்ததுமே சரி நம்ம திராவிடம் பேசுகிற இடம் இது கிடையாது என்பதை தென்னும் தெளிவாக அப்பொழுதே நான் புரிந்து கொண்டேன். அப்போது நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அண்ணா கூட போன முறை இங்கே ஆஸ்திரேலியா வந்திருக்கும் பொழுது தான் இந்த நிகழ்வு பற்றி பேசினோம். நம்ம அவசியம் சுரேஷ் சம்பந்தம் அவர்களை இங்கே கொண்டு வர வேண்டும்னு சொல்லி அண்ணா சொல்லிட்டு இருந்தப்போ சுரேஷை இங்கே அழைக்கலாம்னு சொல்லி பேசினோம். மிக அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு. இங்கே நம்மெல்லாம் இப்படி ஒன்று கூடி போட்டு இங்கே இருப்பதற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் தந்தை பெரியார் அவர்களும் அம்பேத்கர் அவர்களும். சுரேஷ் சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதில் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். டோனி பிளேயர் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் குளோபல் சேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு யூகேல டோனி பிளேயர் முன்னாள் பிரதமர் ஒரு அமைப்பு நடத்துகிறார்கள். அந்த அமைப்பில் அவங்க ஒரு 27 பேஜ் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 2011 வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் அமைப்புகளையும் படித்து சப்சஹாரன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எந்த அரசியல் முறையை கொண்டு செல்ல வேண்டும்னு ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க, நாங்கள் வந்து லெஃப்ட், ரைட்டு, சென்டர், மொனார்கி எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம், கம்யூனிஸ்ட்டு, கேபிட்டலிஸ்ட் எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தோம். இப்படிலாம் பார்க்கும்போது சப்சஹாரன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக மோசமான நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய சப்சஹாரன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கொண்டு வரணும்னா the model we
feel is the best is in India, in southern India, in the state of Tamil Nadu, there is a model called the Dravidian model. அப்படிங்கிற வார்த்தையை திராவிடியன் மாடல்ங்கிற வார்த்தையை நமது மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பாகவே டோனி பிளேயர் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து இதை பயன்படுத்தி இதுக்கு அவன் சொல்கிறான் 1960s சுரேஷ் சொன்ன அதே டேட்டா தான் அவங்க சொல்லியிருக்கான். மிக மோசமான நிலைமையில் ஸ்டேட் வாஸ் த லோவஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் states of India or rather South Asia, and that state is the number one state today in all aspects of social development indicators. The reason is grand old man Periyar. அப்படின்னு சொல்லி அவன் பெரியார் ஈவி ராமசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு. அவர் தான் இந்த சேஞ்சை கொண்டு வந்திருக்காரு. கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாலோயிங் சக்சஸிவ் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஹிஸ் அண்ணாதுரை வந்து ஹிஸ் டிசைபிள் அண்ணாதுரைன்னு தான் அவன் கோட் பண்ணுறான். அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அதை பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்டாக கொண்டு வந்து பார்ட்டியை கொண்டு வந்து எலெக்ஷன்ஸ் ஜெயிச்சு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அவருக்கு அப்புறம் வந்த கலைஞர் எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் அம்மா ஜெயலலிதா வரைக்கும் 2011 வரைக்கும் அவங்க ஸ்டடியை முடிக்கிறாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் தொடர்ந்து போட்டி போட்டு நல்ல விஷயங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறோம். ஸோ நான் வந்து பைலிங்குவல்னு ஞாபகப்படுத்திட்டு இஸ் ரிமைனிங் மீதர் இட் ஷுட் பி பைலிங்குவல். ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து மறுபடியும் சுரேஷ் the presentation of Suresh should be taken to all the youngsters in Tamil Nadu. But the presentations should go out in WhatsApp groups, should be shared in Facebook and Twitter and Insta. The reason is there is such a negativity in our state stating that our state is bad. You talk about all these things, somebody will start அங்கே ஒரு VAO 500 ரூபா கேட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க. காரணம் என்ன? They want, the idea is to make you feel low, put you down because of this ideology. This ideology is their biggest problem, for which Periyar himself had a very nice explanation. He said, Coimbatore to Chennai I am going by train. There is nobody in my compartment in Coimbatore. I am sleeping very peacefully, happily, thinking nobody will be there. The compartment, the spaces for me. In Tirupur nobody comes. I am very happy. In Eira 2 people come. Eira நடந்து தானே ரெண்டு பேர் வந்து தட்டி எழுப்பி நான் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன், ஐ நீட் டு செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. Until the time you reach Chennai, you will not like those two people. You will hate them because they came and woke you up from your deep slumber or your comfort zone. So for the last 2000 years when somebody has been sleeping peacefully, you wake them up, they are bound to hate me. This is something we can understand, we can connect to. நியாயமான விஷயமும் கூட. ஆனால் யாருக்காக அவர் எழுப்பி விட்டாரோ அவர்களுக்கே இன்னைக்கு வந்து அவரை பற்றி ஒரு சரியான புரிதல் இல்லாமல் இருப்பது, இந்த பெருமை பேசிக்கொண்டு இருப்பது. the rulers நேற்று பேசும்போது சொன்னாங்க எல்லாருமே ஆண்டவர்கள் தான் சொல்லி அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க பேசும்பொழுது. எல்லாருமே ஆண்டவர்கள் தான், யாருமே ஆளப்பட்டவர்கள் கிடையாதுன்னு சொல்லி அந்த மென்டாலிட்டி ஸ்பெஷலி இன் மை ரீஜன் இன் வெஸ்டர்ன் தமிழ்நாடு if you see, it is very, very, very high. There is lots of economic growth. Even if you take the richest districts of India, the 3 districts combined together, it has a very almost 27 to 30% of Tamil Nadu's economy is in that particular region. Coimbatore, Tirupur, Eira and Namakkal region. But even with such growth, there is, Suresh was saying, when there is very good growth, there is bound to be a population fall. I agree with it. That's one reason that what people think is, what I see in that region is, என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் போகணும். அதுவும் ஃபஸ்ட்டு பையனாக இருந்தால், ரெண்டாவது வந்து there is no attempt to have a child at all. அப்படியே அது லேண்டாக இருந்தாலும் சரி, இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும், பிஸ்னஸாக இருந்தாலும், கோல்டாக இருந்தாலும், அந்த ஒரே குழந்தைக்கு போகணுங்கிற ஒரு மனப்பான்மையும் அங்கே பார்க்க முடிகிறது. அது டிவைட் ஆகிடும், டிவைட் ஆகக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு there is a daughter, then there is a chance for taking a chance for another child. But first if it's a son, they want to ensure that ஜப்பான் செந்தில் பேசுகிறது அதையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு மிக அருமையான ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி தான் அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து வர்றாங்க. எந்த விதமான they think everything, I own everything and I can do whatever I want to do, because அந்த சிங்கிள் சைல்டில் பேம்பர் ஆகி வரும்பொழுது வந்து they don't know to give and take. இப்போ நான் 2-3 பேர் ஒரு வீட்டில் வளரும் போது it's a much better thing. And also நம்ம ஸ்டேட்டுடைய பாப்புலேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது சுரேஷ் வந்து ஒரு டேட்டா ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம். TFRல we have a serious problem. Total fertility rate we have a serious problem, and that is something dangerous. What will happen is we will have more and more and more, and
வேறு மாநிலங்களில் இருந்து இங்கே வந்து நமது கலாச்சாரம் நமது மொழிக்கு பிரச்சனைகள் வரும். வச்சு மாநிலத்துடைய பெயரை சொன்னோம்னா அந்த வீடியோ வச்சு வேற எங்கேயாச்சும் ஒரு மாநிலத்தில் அரசியல் செய்யக்கூடிய சூழலில் வேறு நமக்கு இருக்கிறோம். இந்த மாநிலத்துடைய பெயரையும் பேசக்கூடாத ஒரு சூழலில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 2-3 நாட்கள் அந்த பிரச்சனையை நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரதமர் அவர்களே வேறொரு மாநிலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்களெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாநிலத்தை மோசமாக நடத்துகிறார்கள்னு சொல்கிற நிலைமைக்கு நாம் போய்கொண்டு இருக்கின்றோம். ஸோ இப்போ என்னுடைய இதில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பார்த்துருக்குறோம். நம்ம வந்து சோஷியலிருந்து ஆரம்பிச்சு பொலிட்டிக்கல் ரெவல்யூஷன், we came to political revolution and then we came finally to economic revolution. So if you see in which state in India there are lots of protests and lots of talk about environmental issues, that is also Tamil Nadu. First, the biggest number of protests happening for environment related issues was Sterlite இருக்கட்டும், அது வந்து தஞ்சாவூர் பகுதியில் வந்து மீத்தேன் எடுக்க வந்தப்போ பண்ண ப்ரொட்டஸ்டாக இருக்கட்டும், ஏன் நம்ம ஒரு மாட்டுக்காக ஒரு ஸ்டேட்டே ஸ்தம்பிச்ச ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், இது மாதிரி எந்த என்வாயர்மெண்டல் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸுக்கு அதிக ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கக்கூடிய மாநிலமும் தமிழ்நாடு தான். அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, whichever there is, you don't have hunger, food is there, clothing is there, shelter is there, education is there, you have all basic facilities are met, and then you start worrying about the environment. Unless if you are hungry, where can you sit and talk about Pagatundu Palliyu? We cannot talk about the environment, we cannot worry about climate change, we cannot worry about what's going to happen to us. When you are hungry, first need is food, then clothing, then shelter. All these things are met. And today, the biggest threat to humanity, when we are talking in Humanist conference, the biggest threat to humanity is environmental issues. It's not that, directly, they may not be able to quote Thandai Periyar in environment. Reason in that context, in the period 1879 to 1973, not much of environmental issues were spoken about. But Periyar has spoken about the wells, the ponds should be common, they should be accessible to everybody. These things can be seen or constructed, or it can be taken as Periyar's view on environmental issues, or it can be connected to both environmental and social issues. I think the Anna period எடுத்து பார்த்தோம்னா Periyar வந்து rational use of resources பற்றி நிறைய பேசியிருக்காரு. அது நம்ம வந்து ஐயா கூட இருந்தவங்களே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஐயா வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எதையுமே விட மாட்டார். சட்டையுமே வந்து முழுக்கை சட்டை போட்டு மடிச்சுட்டு இருந்தா அது எதுக்குடா இவ்வளோ தூரத்தை வந்து வீண் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எங்கள் அப்பாவே சொல்லியிருக்காரு, நான் பார்த்துருக்கேன், அவங்க வீட்டுக்கே வந்திருந்தாங்க, அப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தர் முழுக்கை சட்டை போட்டதுக்கு அது எதுக்கு இவ்வளோ தூரத்தை வந்து வீண் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஐயா சொல்லுவாங்க. ஐயா மிகப்பெரிய செல்வந்தர், நிறையா பேர் வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டிய விஷயம். பெரியார் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் போராடினாரோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அவருக்கு பிறப்பாலேயே கிடைத்தது. அவர் வந்து பெரிய 2 மாடி வீட்டில் பிறந்தவர், மிகப்பெரிய செல்வந்தர். எங்கள் ஊருக்காரர் தான், ஈரோடு தான். அதாவது 4-5 இப்போ பண்றாடியார், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை ஒரு ஈரோட்டில் ஒரு பிள்ளை குடும்பம் இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி 4-5 பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த மாவட்டத்திலேயே அவ்வளோ பூமியும் அவ்வளோ சொத்தும் இருந்தது. அப்படி பிறந்த தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான் இந்த சமூகத்தை பற்றி, இந்த சமூகத்தின் மீது இவ்வளோ பெரிய அக்கறை கொண்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நேற்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திருமதி சால்மா அவர்கள் சொன்னது போல அந்த மூத்திர சட்டியை தூக்கி கொண்டு தெருவாக சென்று ஊராக சென்று 1973 வரை அந்த வயசில் 93 வயசுலேயும் அவர் வந்து பாடுபட்டார் என்றால் பெரிய கூட்டம் வந்து தந்தை பெரியார் அவர்களோட பெரிய மெரினா கடற்கரையில் நிற்கிற மாதிரிலாம் கூட்டத்தை அவர் என்றைக்குமே வந்ததில்லை. அதுக்கு அவர் விரும்பியது 20 பேர் இருந்தாலும் 12 பேர் இருந்தாலும் 10 பேர் இருந்தாலும் 100 பேர் இருந்தாலும் அவர் பேசிக்கொண்டே இருப்பார், அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார். அதுதான் தந்தை பெரியார் அவர்கள். அதனால நம்ம நினைச்சக்கூடாது அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு சாப்பாட்டுக்கு. 3 கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக அவர் ஈரோட்டில் இருந்தவர். அவர் இறந்து போகும் வரை அந்த குடும்ப கண்ட்ரோலில் தான் அந்த கோயில்கள் இருந்தது. அந்த கோயிலுக்கு இருந்த பிராமணர்களுடைய குழந்தைகளையும் நல்லா படிக்க வச்சு இன்னைக்கு அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி கூட இப்போ சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார்கள். மருத்துவர்களாக, ஆடிட்டர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி. ஸோ எல்லாரும் மேலே வரணும் என்பதே அவருடைய குறிக்கோளை தவிர யாருக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக அடுத்து சொல்லியிருப்பார். ஒரு பெரிய நாடு சின்ன நாட்டை தொந்தரவு செய்தால் நான் சின்ன நாட்டை பக்கம் நிற்பேன். அந்த சின்ன நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுபான்மையரை வந்து ஒரு பெரும்பான்மையை தொந்தரவு செய்தால் நான் சிறுபான்மையரோடு நிற்பேன். அந்த சிறுபான்மையர் இடத்திலே ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை தொந்தரவு செய்தால் நான் அந்த பெண்ணுடன் நிற்பேன். அந்த பெண் ஒரு குழந்தையை தொந்தரவு செய்தால் நான் அந்த குழந்தையுடன் நிற்பேன் சொல்லி ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்கிறார்.
இன்னைக்கு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல இப்போ நமக்கு somehow we have got social justice, we have got economic growth. It's not that we are in poverty anymore, and especially in state of Tamil Nadu, we are doing really very well, and that's why we have a huge diaspora, unlike the diaspora of Kerala, which most of them they work in the Gulf countries as cooks, as laborers, as technicians, as nurses and all that. We have doctors, we have engineers, we have professionals spread out across the world, and that's why the Honorable Chief Minister created a non-resident Tamils Welfare Board for the welfare of the diaspora world over, and I'm fortunate to serve as the first chairman of the NRTWB. So coming back to the original theme of my idea is to say we should worry more about the environment. We should care more about the environment because climate change is real. It's going to see, we have attained great growth. Alaha, we have educated our children, we have brought a nice plot, we have built a beautiful house, we have beautiful trees around it, and we are living very happily with a nice car, with wealth, enough savings, enough gold, everything. And if the flood is going to come and break the whole thing, just imagine our house being broken by floods or by extreme heat or because of climate change, food issues. We can see it today. See what happens in my region. Coconut production has come down by 50 to 60%, up to 70% in some farms in the last 2 years. And the price of coconut at the farm gate level today is 35 rupees per nut. It looks good, the price, but the productivity has come down 70%, that the cost the farmer gets has actually gone down. And people who buy coconuts, the price is skyrocketed in the cities. So this is also a reason of small impact of climate change. In தூத்துக்குடி நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளோ பெரிய புயல் வெள்ளம், ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரை ரீஜனில் அப்படி ஒரு புயலை பார்த்தோம். நம்ம வந்து டெல்லி ஃப்ளட்ஸ் பார்த்தோம், மும்பை ஃப்ளட்ஸில் கார்கில் மிதப்பதை பார்த்தோம், சென்னை ஃப்ளட்ஸில் 2015 வந்து கார்கில் மிதப்பதை சென்னையில் இருக்கிற செகண்ட் ஹேண்ட் காரே வாங்க மாட்டேன்னு சொல்றது பார்த்தோம். அந்த எக்கனாமிக் லாஸஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், அதனால இன்சூரன்ஸ் வரிஸாக இருந்து பார்த்தோம், எத்தனை பேர் இறந்து போகிறாங்கிறத பார்க்குறோம். அது எல்லாத்தோட முக்கியமான விஷயம் சுற்றுச்சூழல் நீதியும் சமூக நீதியே. என்ன காரணம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் to talk about environment you need to be rich or you need to be really well to do. Environment is a topic to sit and talk in some 5-star hotels or 3-star hotels or in some nice social club is to be talked about. Because the reason is people think environment is for the elite. No, environmental impact, environmental issues affect the common people the most. For example, நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய இந்த திருநாய் பிரச்சனை மாதிரி, திருநாய்களை பற்றி பேசுவது எல்லாருமே வந்து பெரிய பணக்காரர்கள். அதையெல்லாம் எந்த தொந்தரவும் செய்யக்கூடாது, அது பாவம். அதை பிடிச்சுக்கொண்டு அதே இடத்துல எங்கே பிடிச்சியோ அங்கேயே ஆபரேஷன் பண்ணி அங்கேயே விட்டுருணும். அதை பற்றி வேற பக்கம் விட்டுறீங்க. நீ மனுஷனையே அடிச்சு விரட்டி ஊர் அனுப்பக்கூடியது. நீங்கள் வந்து திருநாயை பற்றி அவ்வளோ ஒரு கருணையோட நீங்கள் கவலைப்பட்டு அதை பற்றி அங்கேயே விட்டுங்கிறீங்க. சரி, நடந்து வர்றது யாரு? சாமானிய குழந்தைகள், சாமானிய பெண்கள். அதாவது நடந்து யார் வர்றாங்கன்னு எடுத்துப்போம். அந்த இடத்துக்கு ஹியூமனிசமே கிடையாது. அனிமலை பற்றி தான், மிருகத்தை பற்றி தான் அக்கறையை தவிர அங்கே நடந்து வரக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வர குழந்தைங்க, வேலைக்கு போயிட்டு வர்ற பெண்கள், அவங்களை கடிச்சு வீடியோக்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே வருத்தமாக இருக்கிறது. ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தது பெரிய போராட்டம் பண்ணி எல்லாரும் கடிதங்களாக போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டையே மாற்றுற அளவுக்கு இவர்களுக்கு வந்து செல்வாக்கு இருக்கிறது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாமானிய மக்கள் பாதிக்கப்படுறார்கள். ஆனால் கொள்கை பேசி இருக்கக்கூடியது ரைட்டிஸ்ட் மட்டும் தான் கொள்கை பேசி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி தான் அந்த சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையும் அதே மாதிரி தான். யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ லட்சக்கணக்கான ஏக்கரை அழித்து சத்தீஸ்கரில் இருக்கக்கூடிய மரங்களை அழித்து அந்தமான் நிக்கோபார்ல இப்போ 1.5 லட்சம் கோடிக்கு 50,000 கோடி முதல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களாமா. இன்வெஸ்ட் பண்ணி அங்கே ஹாங்காங் மாதிரி அந்தமான் நிக்கோபார் உருவாக்குறேன்னு சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய 300 ட்ரைப்ஸை வந்து பல ஆயிரம் வருடங்களாக 50,000 வருடங்களாக அங்கே இருக்கிறவர்களை விரட்டி விட்டுட்டு அங்கே ஒரு இந்திய நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி அங்கே போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அங்கே 70,000 ஏக்கர் பிரிஸ்டைன் பயோடைவர்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து அழிப்பதற்கான திட்டங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறது. அதனை நம்ம வந்து இன்னைக்கு கிளைமேட் சேஞ்சில் இன்னும் 1 டிகிரி டெம்பரேச்சர் மேலே போச்சுனாலே இன்னைக்கு மாலத்தீவு போன்ற தீவுகள் எல்லாம் மூழ்கிவிடும். அது அப்படியே எல்லாம் அந்த தீவுகள் எல்லாம் மூழ்கிடும். நமது மாண்புமிகு முதல்வருடைய வீட்டு வரைக்கும் தண்ணீர், கடல் தண்ணீர் சென்னையிலே வந்துவிடும் என்று மறுபடியும் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்பே இருக்கு. இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் சென்னையில் கடல் தண்ணி எவ்வளோ தூரம் உள்ள வருதுன்னு சொல்லி இருக்கு. இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான சூழலில் சுற்றுச்சூழலை பற்றி நாம் கவலைப்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்திலே இருக்கின்றோம். சுற்றுச்சூழல் நீதியும் சமூக நீதி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக எனக்கு மகிழ்ச்சி என்னவென்றால் மாண்புமிகு தலைவர் முதல்வர் அவர்கள்
முதல் முறையாக இந்திய நாட்டிலேயே சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒரு அணியை உருவாக்கி அந்த அணியின் செயலாளராக பணியாற்றுவது பெரும் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு அவர் சீட்டை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நானே மரியாதையாக முடிச்சுக்கிறேன். இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி அண்ணன். அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு மாட்டை அடக்கிட்டு ஒரு கல்லை தூக்கிட்டா பொண்ணு கொடுத்துருவாங்களாம். கார்த்திகை சிவசேனாத்ரி அண்ணன் இன்னைக்கு மாடுகளுக்காக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, என்வாயர்மெண்ட்டுக்காக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த நாட்டில் தினமும் வந்து பூர்வக்குடி மக்களுக்காக நாங்கள் எவ்வளோ குரல் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி அந்தமானில் வாழ்கிற பூர்வக்குடி மக்களுக்காகவும் அண்ணன் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் பெரியாருடைய சித்தாந்தம். எல்லோருக்கும் பெரியார் என்கிற ஒரு சித்தாந்தம். மிக்க நன்றி அண்ணன். அடுத்த பேச்சாளர் மரியாதைக்குரிய அம்மா அட்வொகேட் அருண்மொழி அவர்கள். Born in Salem to staunch Periyarist புலவர் அண்ணாமலை and அம்மையார் சரசு. Her journey from child prodigy to civil rights icon is a living lesson in humanist courage. நீங்க எல்லாரும் வந்து அம்மையாரை தூரத்துல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ஐயோ இவ்வளோ பாவமா இருக்காங்களே பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு தோணும். ஆனா யாராவது ஒருத்தர் அறம் இல்லாமல் எங்காவது பேசிவிட்டால், மக்களுக்கு முற்போக்கான விஷயங்களை பேசிவிட்டால், அருண்மொழி வேலு நாச்சியாராக மாறுகிற தருணத்தை நீங்கள் எல்லாரும் பார்ப்பீங்க. அதை ஊடகத்துல நான் அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன். 4 வயசு இருக்கும்போதே பாரதிதாசன் கவிதைகளை தந்தை பெரியார் முன்னாடி அம்மா வாசிச்சாங்க. காலேஜ்ல படிக்கும்போது எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும், எம்ஜிஆர் கிட்ட போய் போராடி என்னோட காலேஜுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தாங்க. I'm just mentioning about Madam Arunmozhi. When she was barely 4 years old, she recited prolific Tamil poems in front of Tandai Periyar. At her college days, she protested in front of the Chief Minister of Tamil Nadu. MGR was a very powerful man. You know, she was a young girl that time. She went and protested in front of him and asked for the rights of her college, you know, the facilities that they were needed in the college. So she's known for her courage all time. Since 1988, she has practiced at the Madras High Court, specializing in education and public service rights. Today, she serves as the Public Engagement Secretary of Dravida Kalagam, continuing the Periyar's mission of rationalism and gender equality. She once said in SBS Tamil, திராவிட இயக்கம் என்பது அரசியல் இயக்கம் அல்ல, அது ஒரு சிந்தனை சூழல். The Dravidian movement is not mere politics, it is a flame of thought. I repeat, the Dravidian movement is not just a mere politics, it's a flame of thought. A recipient of Pavendar Bharatidasan Award in the year 1990, she has spoken around the world on Periyar ideology, gender equality, gender justice and human rights. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome. டிவியில மட்டுமே பார்த்துருப்பீங்க, அருண்மொழி அம்மா வேலு நாச்சியாராக மாறின தருணம் இங்கு. தாயும் மரியாதை செய்வாங்க.
எல்லாரும் கொஞ்சம் உட்காந்துருங்க ப்ளீஸ். I acknowledge that this land it does belong to the traditional owners, and I respect their forefathers, the leaders of the days past, present and to come. அனைவருக்கும் வணக்கம். To my friends who may not be familiar with our dialect, I'll try to be bilingual. Since the large gathering is Tamil speaking people, so I'll try to explain you whenever it is relevant to that. முதல்ல நாம இந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு வணக்கத்தையும் மரியாதையும் செலுத்துவதைப் போல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு முதல்வருக்கு இருக்கக்கூடிய எத்தனை அலுவல்கள், எத்தனை போராட்டங்கள், மாநிலத்திற்குள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள், மத்திய அரசோடு போராட வேண்டிய நிலைமைகள், இத்தனைக்கும் இடையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காணொளி வழியாக உரையாற்ற ஒப்புதல் அளித்து ஒரு வாரத்திற்கு முன்னால் அவருடைய உரையை பதிவு செய்து அனுப்பிவிட்டார்கள். Our Chief Minister has recorded his address and the introductory speech a week before, amidst all his responsibilities as the head of the state. So we thank our Chief Minister. அதேபோல நம்முடைய துணை முதல்வர் அவர்கள், நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவரை அழைத்த போது நவம்பர்ல பிரச்சனை இருக்கும், என்ன பிரச்சனை இருக்கும், மழை வெள்ளம், அதை ரொம்ப முன்கூட்டி தீர்மானித்து கண்டிப்பாக என்ன ஒத்துக்கொண்டு வராவிட்டால் நல்லா இருக்காது. அதனால எவ்வளவு வற்புறுத்தி கேட்ட போதும் அந்த நேரத்தில் பிரச்சனை இருக்கும், அதனால நான் வர முடியாதாக்கான்னு தெளிவாக சொல்லிவிட்டு இந்த அழைப்பை கொடுத்த பிறகு நான் வேணா ஒரு வீடியோவில் வாழ்த்து சொல்லட்டுமா என்று கேட்டு அவ்வளவு ஒரு அழகான செய்தியை, உண்மையிலேயே இப்போ மழை வெள்ள காலத்தில் இரவா பகலா என்று தெரியாமல் சாலைகளில் நின்று மேற்பார்வை பார்த்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்காக அந்த வாழ்த்து செய்தியை பதிவு செய்து அனுப்பிய நம்முடைய துணை முதல்வர்களுக்கு fire exists in the coal. இது ஒரு பழைய ஆங்கில கவிதை. நெருப்பு அடுப்பில் எரிவதற்கு முன்னால் கருகில் இருந்தது அப்படின்னு. அப்படி இந்த மாநாட்டுக்கான நெருப்பு பற்றுவதற்கு முன்னால் நம்முடைய தலைவர் ஆசிரியருடைய உள்ளத்திலே இருந்தது. நம்முடைய தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் ஆஸ்திரேலிய பயணம் மேற்கொண்டு மெல்பர்ன் நிகழ்ச்சியை பார்த்த பிறகுதான் முடிவு செய்தார்கள், கண்டிப்பாக இந்த உழைப்பையும் இந்த ஆதரவையும் விட்டுவிடக்கூடாது, அதனை நீங்க எப்படி பயன்படுத்த போறீங்க என்று கேட்டு இங்கிருந்து செல்வதற்கு முன்னாலேயே ஒரு ஜூம் மீட்டிங் போட்டு அடுத்தது நவம்பர்ல நடத்துறீங்க என்ற தேதியும் குறித்து கொடுத்து இந்த மாநாடு நடைபெறுவதற்கான அந்த பொறியை விதைத்ததோடு ஒவ்வொரு நாளும் அதனை வழிகாட்டி நடத்தி கொண்டிருந்த நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்களுக்கு, அவர்களும் காணொலி வழியாக அவ்வளவு வேலைகளுக்கு இடையில் அதை பதிவு செய்து அனுப்பினார்கள். ஆசிரியர் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றி. அதை போல ஒரு சொல் தலைவர் சொன்னால் அதை கடமையாக ஏற்று நடத்த வேண்டும் என்று நினைத்து இந்த மாநாட்டினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரங்கமூர்த்தி அவர்கள் தலைமையில் தோழர்
தாயுமானவன் அவர்கள், தோழர் சுரேஷ் பாபு, தோழர் இளையமதி, தோழர் சரவணன், தோழர் வசந்த், தோழர் பிரதீப், தோழர் பொன்ராஜ், தோழர் சுப்பு ஆகியோர் அடங்கிய இந்த குழுவுக்கு தலைமையேற்ற ஆஸ்திரேலிய பெரியார் அம்பேத்கர் சிந்தனை வட்டத்தின் தலைவர் அண்ணன் அண்ணா மகிழ்நன் அவர்கள் உட்பட அவர்களுடைய ஒருங்கிணைப்பில் இந்த மாநாடு இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு அவர்களுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்க்கையும். இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு இயக்குனர் இருக்கிறார், த டைரக்டர் ஆஃப் பெரியார் இன்டர்நேஷனல், நம்முடைய மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சோம இளங்கோவன் அவர்கள், டாக்டர் சோம இளங்கோவன். But for his guidance and direction in the literal sense, this conference would not have been organized in a so disciplined manner. அதனால் அவருக்கு நம்முடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு கலந்து கொண்டு நம்மை பெருமைப்படுத்திய பேராசிரியர் சுபவி அவர்களுக்கும், நம்முடைய ப்ரொஃபஸர் லீடிங் லாயர் சீனியர் அட்வொகேட் ஆஃப் கர்நாடகா, த ஃபார்மர் அட்வொகேட் ஜெனரல் பேராசிரியர் ரவிவர்மகுமார் அவர்களுக்கும், நம்முடைய தொழில்துறை அறிஞர் சுரேஷ் சம்பந்தம் அவர்கள், அயலகத்துறையின் பொறுப்பாளர் கார்த்திகேய சிவசேனாபதி அவர்கள், அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய திராவிடர் கழகத்தினுடைய தோழர்கள் அவ்வளவு பேரையும் ஒருங்கிணைத்து அழைத்து வந்த எங்களுடைய பொருளாளர் குமரேசன் அவர்கள், ஒரு அழைப்பை ஏற்று அவருக்கு பல நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன. எங்களுடைய தோழர் கண்ணன், அவர் ஐநாவில் பணியாற்றியவர், அவர் இந்த மாநாட்டில் பேசுவது நமக்கு பெருமை. அந்த பெருமையை அளித்த தோழர் கண்ணன் அவர்கள். அப்புறம் இன்று இரவு நம்ம இறுதி நிகழ்ச்சியில் நிறைவுரை ஆற்றவிருக்கின்ற நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு ஆர் ராசா அவர்கள். முதல் நிகழ்ச்சியாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக, மேலவை உறுப்பினராக நம்முடைய முதல்வர் அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் பயணமாக இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு நம்மை பெருமைப்படுத்தியிருக்கிற என் அருமை சகோதரி கவிஞர் சல்மா அவர்கள். இன்னும் எல்லாரையும் குறிப்பிடணும், அதனால எல்லோரையும் குறிப்பிட்டதாக கருதி அவர்களுக்குள் நாமும் அடக்கம் என்று அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Why this conference now? This is the question we are facing day to day. There is an infiltration of a pollution, a system that is bad by birth has crept into Australia. That is called Sanatana or Varnashrama Dharma, which has been given a sanctity in the name of religious practice or right to religion. அது நோய் வந்துடுச்சு. நோய் வருவதற்கு முன்னால் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் சொன்னதை போல பிரிவென்டிவ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று, ஏற்கனவே வந்துவிட்ட இடங்களுக்கு மருந்து கொடுக்க வேண்டியதை, ஆன்டிடோட் கொடுக்க வேண்டிய பணியும் இருக்கிறது. ஏன் இன்னைக்கு அதை பத்தி பேசுறீங்க? Why are you bothered about Sanatana? Why do you bother about Manusmriti? Because the highest court of my land very often refers to Manusmriti. Therefore, I have to think about, I have to read about, I have to dispute what Manusmriti says and whether the court is right in referring the text in a legal judgment. நேற்று திரு ஆதித்ய சோனி அவர்கள் உரையாற்றினார். அப்போ ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொன்னார். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் இந்த அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கிய டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பெயர் எத்தனை வழக்குகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது? வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் சொல்லுகிற அளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற நீதிமன்றங்கள் அவர் பெயரை சொல்லுவதில்லை. ஆனால் if you count the number of times the name of Dr. Ambedkar referred in the judgments and you count the number of times Manusmriti is referred in the judgments,
which is more? Not Dr. Ambedkar. It is Manusmriti. Shame. It's shame. Because Manusmriti promotes inequality, justifies inequality, protects inequality, whereas Dr. Ambedkar has given the constitution which is antithesis to the inequality. But the courts are referring more about Manusmriti and they want to replace certain laws with the text of Manusmriti. Why? I'll just read two slokas from Manusmriti, that is in Tamil, but it can be easily understood. Manusmriti அத்தியாயம் 1. நீங்களும் இங்கே நிறைய இந்து சங்கங்கள் நம்மக்கிட்ட எல்லாம் அப்பவே இருந்துச்சுங்க. நம்ம மனுஸ்மிருதியை பார்த்து தான் இந்தியன் பீனல் கோடே போட்டாங்க சொல்லுவாங்க. இதில் எவ்வளோ நல்லது இருக்கு. இன்னும் சில பேர் நம்ம அறிஞர்கள் see there are good and bad in everything. You take the good and leave the bad. அவங்க அவ்வளோ அறிவாளியா. See what is good in Manusmriti is there in every text. What is spoken about certain good things in Manusmriti would be there in Bible, would be there in Quran, would be there in any other religious book. But what is bad in Manusmriti is very unique. Very unique. And it cannot be accepted. So, why we want to reject the script is because of the bad element and evil which has been promoted by this. Chapter 1, Sloka 100, that says, whatever been created in the world is meant for the Brahmins' exploitation. அது அப்படியே படிக்கிறேன். அத்தியாயம் 1 ஸ்லோகம் 100. பிராமணன் முதல் வர்ணத்தவன் ஆனதாலும் பிரம்மாவின் முகமாகிய உயர்ந்த இடத்தில் பிறந்ததனாலும். See, they clarify. In certain places, they try to give an explanation. No, it does not refer to birth. It refers to the character. It refers to your occupation. It doesn't mean birth. But Manusmriti clearly says, because Brahmin was born on the face of Brahma, the creative God, அவன் முகத்தில் பிறந்ததாலும் இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட அனைத்து வர்ணத்தாருடைய பொருள்களையும் தானம் வாங்க அவனே பிரபுவாகிறான். He is entitled to get anything which belong to all other sections. தானம் வாங்க. அப்ப தானம்னா பிச்சைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? தானம், வாட் இஸ் இட்? பிச்சை. ஆனா தானம் வாங்குறவன் எப்படி பிரபுவாகுவான்? தர்மம் கொடுக்கிறவர் தானே தர்ம பிரபு. தானம் வாங்குறவர் பிச்சைக்கார பிரபுவா? எப்படி பிச்சைக்காரர் எப்படி பிரபுவாவார் என்றால், the next sloka says, ஆதலால் அவருக்கு தான் எல்லாம் உரிமை. ஆதலால் பிராமணன் ஒருவனிடத்தில் தானம் வாங்கினாலும் அவன் தன் பொருளையே சாப்பிடுகிறான். Even if you donate something to a Brahmin, that means you are giving what belongs to him. Because everything created under the sun are meant only for Brahmin. So whatever you wear, your suit, your food, your house, or the gold, whatever which you have at home belongs to him. So if you are giving it as a donation to a Brahmin, that means he is taking back of his belonging. You don't take a credit for it. And in fact, அவன் தன்னுடைய ஆடையே அணிகிறான், தன் சொத்தையே தானம் செய்கிறான், மற்றவர்கள் அவன் தயவினாலே அதனை அனுபவிக்கிறார்கள். ஸோ நம்மெல்லாம் இப்போ அனுபவித்திருக்கிறது அவங்க விட்டு வச்சிருக்கிறதுனால. You are enjoying your wealth because he had bestowed that on you. This is
the rule of Manusmriti. And among other slokas, chapter 2, sloka 135. Please note that and read the translation which is available online. You can go and verify what it says. நம்ம ஊர் ஆண்ட பரம்பரைகள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஆண்ட பரம்பரைனா அதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல என்ன பேரு? சத்ரியன். சத்ரியன் கூட சொல்லக்கூடாது, சத்ரியன். அந்த சத்ரியருடைய மரியாதை என்ன அப்படின்னா chapter 2 sloka 135 that says 5 வயதுடைய பிராமணனும் 5 வயதுடைய பிராமணனும் 100 வயதுடைய சத்திரியனும் தந்தை மகனாக கருதப்படுவார்கள். A Brahmin of 5 years old and a ruler or a king of 100 years old should be treated as father and son. அப்ப யார் father யார் son? அதுலயே அதாவது 5 வயதுடைய பிராமணன் தந்தையாகவும் 100 வயதுடைய சத்திரியன் மகனாகவும் ஆண்ட பரம்பரையாக கருதப்படுவார்கள். இதுதான் மனுஸ்மிருதி சொன்னது. இரண்டாவது பகவத்கீதை. இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு எல்லா சமஸ்கிருத ஸ்லோகமும் தெரியாது. தெரிந்ததை சொல்ல வேண்டியதை மட்டும் நான் குறித்து அதை புரிந்து மனப்பாடம் செஞ்சு வச்சிருக்கேன். அதனால நான் ஏதோ சமஸ்கிருத புலவர்னு நினைச்சுக்கிறேன். பகவத்கீதைக்கு there are many translations. அதுல முக்கியமாக சித்தமானந்தர் போன்றவர்கள் சொல்லும் பொழுது 2 முக்கியமான ஸ்லோகம் இதான் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவத்கீதைக்கு. அதை நான் 3ஆக பார்க்கிறேன். ஒன்று சண்டை போடு, என்ஜாய் த வார் ஈவன் எகெயின்ஸ்ட் யுவர் கித் அண்ட் கின். Don't get into oscillation in the war field. Of course, that's right. A warrior cannot oscillate in the field. But it is against his own brother. It's against his teacher. It's against his relatives. There can be a reconsideration of war. And now we are standing in the time of waiting that the war in Gaza should not be restored. கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் நடந்திருக்கிற அந்த போர் பக்கத்துல ஒரு பார்டர் லைன் தான். எத்தனை ஆயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள், எத்தனை குழந்தைகள் பட்டினியால செத்திருக்கிறார்கள். அப்போ போரை நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல இருக்கும். Therefore, the party which considers taking a step backward in a war field, moving towards humanism. But Bhagavad Gita says, no, don't think. If you get into such thoughts, you will become unpopular. You will not get into heaven. You will go to hell. Go and fight, kill your brethren. This is what Bhagavad Gita says. Because Arjuna raised the doubt to Lord Krishna. See, they are my relatives. How can I kill them? Krishna says, என்னப்பா இந்த நேரத்தில் உனக்கு இப்படி ஒரு டவுட்? குதத்ஸ்வா கஸ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார்யஜுஷ்டம் அஸ்வர்யம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுனா. This is anaryan. An aryan should not get into the feeling. Anaryajustam asvargyam, you will not get into the heaven. Akirtikaram, you will lose your popularity. Then Klaivyam asmadama partha naidatvai upapatyade sutram hridaya traubalyam. If you get this oscillation, it becomes a character of a Shudra. So an Aryan should be a ruthless person. This is the spirit of Bhagavad Gita. Do we need this? No. The structure of Varnashrama, how it was promoted
by Bhagavad Gita. It says, Chaturvarnam Maya Srishtam. I only created these four caste structure. But can I demolish it? Krishna சொல்றார், நான் தான், நம்ம எல்லாருக்கும் இது தெரியும். Chaturvarnam Maya Srishta. Guna karma vibhagasaga. But the character differs based on your behavior. சரியா? அப்ப கடவுள் தானே இதை படைச்சாரு, மாத்தலாம்ல? கடவுள் என்னென்னமோ பண்றாரு. கடவுள் படைச்ச இந்த வர்ணாசிரமத்தை மாற்ற முடியாதுன்னா, though I am the karmakarta, நானே அதை திருத்த முடியாது. ஜாதி அவ்வளவு நிலை பெற்றது. நான் தான் படைத்தேன், ஆனால் நானே அதனை மாற்ற முடியாது. அது நிலை பெற்றது. அப்ப எப்படி நீ படைச்சவனால அழிக்க முடியும்ல? What law says? A power to grant is a power to say, a power to cancel. A power to appoint is a power to dismiss. So if a God has the power to create this structure, can't the God destroy it? But Bhagavad Gita says, no, the God is helpless. The Varnashrama is Sanadana. What does Sanadana means? Perpetual. அழிக்க முடியாதது. ரெண்டு, முதல்ல மனுஸ்மிருதி, ரெண்டாவது பகவத்கீதை. இது இன்னைக்கு நம்ம இந்து சங்கங்கள் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப நீங்க படிக்க கூடாதுன்னு எங்க சொல்லியிருக்கு? அதெல்லாம் இருக்கு. இந்த படிச்சா நாக்க வெட்டு, கேட்டா காதுல ஈயத்தை காய்ச்சி ஊத்து. இது எங்க இருக்கு? நான் புத்தகம் கொடுத்துருக்கேன், திராவிட பேராணையில் இருக்கு, திராவிடியன் சார்ட்டர் இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம், பிரம்மசூத்திரத்திற்கு ஆதிசங்கரர் கொடுத்த விளக்கம். அந்த பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்துல ஆதிசங்கரிடம் கேட்கிறார்கள், ஒரு சூத்திரன் நல்லவனாக இருந்தா அவன் படிக்கலாமா, வேதம் படிக்கலாமா? That is Veda. Knowledge is Veda. Those times. அதுக்கு ஆதிசங்கரா says, I'm sorry. A Shudra may be a good person, but actually a Shudra is a walking corpse. சூத்திரன் என்பவன் நடக்கும் பிணம், நடமாடும் பிணம். The Veda should not be read in the presence of a Shudra. And he should not listen to that. He should not hear that. If he reads that, his tongue should be cut. Have you ever heard about such a law? A divine law. If somebody reads a script, a religious script, his tongue should be cut. If he hears that, you should pour the mold, the lead into his ear and deafen it. If he remembers that, cut his body into pieces. உடலை துண்டு துண்டா வெட்டணும். இது பிரம்மசூத்திரத்துக்கு ஆதிசங்கரர் சொன்ன விளக்கம். அந்த புத்தகத்துக்கு பெயர் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம். யாராவது சனாதனம் வர்ணாசிரமம்னு பேசினா தயவு செய்து எந்த நாட்டில் இருக்கும் படித்த அறிவுள்ள தமிழர்கள் இந்த 3 புத்தகத்தையும் வைத்து அவர்களிடம் விளக்கம் கேளுங்கள். இதுதான் சனாதனமா? இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்களா? டைம் முடிஞ்சிச்சா? இதுதான் இருக்கு. அப்ப இதுக்கு எதிர்ப்பு என்ன? What is the antidote for this poison? There is a culture. There is a tradition which is antithesis. I just take you to 2 examples. What I referred from Bhagavad Gita is the word of God who promotes war in between brothers. But in Tamil literature, we have 2 literary personalities, 2 poets. ஒருவருக்கு பேரு பிசிராந்தவர். அவர் 2 மன்னர்கள், 2 பேரும் சோழர்கள். They are brothers. They entered into a war. This poet walked into the war field
stood in front of them and advised both of them, are you not ashamed? After all, you are brothers. Even if he succeeds, that's a shame on you. Even if you succeed, it's shame on him. And you both are from the same blood. What is it you are going to achieve? Go back. This was the advice given by a great scholar and poet. And there was a lady by name Avvai, an intellectual woman of 3000 years ago. She stood in front of two kings. They are not brothers, maybe from different sects. But she went to the warfield, advised them and asked them to get back. So we have antithesis to Bhagavad Gita and Lord Krishna. That is our culture. வேதம் என்ன சொல்லுது? இங்க சுரேஷ் சம்பந்தம் அவர்கள் பேசினப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன பெருமை? We are proud of him not because he is an entrepreneur, he is an industrialist, he is a successful business person. Is it a pride? Yes, it is also a pride. But what we feel more proud of him is he is imparting the knowledge to others. தான் அறிந்ததை, தான் வெற்றி பெற்ற ரகசியத்தை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். அறிவை மறைத்து வைத்தால் அது ஆரிய வேதம். அது அசுரன் வந்து திருடி கொண்டு போய் கடவுள் வந்து அதை அவர் அழிச்சு திருப்பி வேதத்தை கொண்டு போய் தேவர்கள் வசம் ஒப்படைக்கிறது தான் புராணம். தான் கற்ற அறிவை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் அது திராவிட அறிவு. Indian philosophy advises that you impart education, you share the knowledge. There is a great verse in Tirukkural which says, ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகமாம் பேரறிவாளன் திரு. பேரறிவாளன் கிட்ட என்ன பணமா இருக்கும்? திருன்னா செல்வம். அறிவாளனுடைய செல்வம் எது? அறிவு. பேரறிவாளன் கிட்ட இருக்க செல்வம் ஊருணி நீர். It's a public water pond always filled. It is equivalent to the knowledge of a great person who is ready to share it. அப்போ மறைச்சு வச்சா வேதம், பகிர்ந்து கொடுத்தால் திராவிடம். இதுதான் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி. இது எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று எப்படி எதிராக இருக்கிறது? நம்ம எப்படி இன்னைக்கு தான் நமக்கு கொஞ்சம் நம்முடைய திறமைகளை, ஆற்றல்களை, நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையை எப்படி நாம் அணைச்சிக்கிட்டு போகணுன்றது இப்பதான் தெரியுது. அங்க இப்பதான் நம்ம வந்திருக்கோம். அந்த இடத்துக்கு நம்ம வர்றதுக்கே இவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு. எவ்வளவு திறமை! நேற்று இங்க பாடிய குழந்தைகளை பத்தி சொல்லணும். அவங்க பாடிய தமிழ் இருக்கே, நீங்க நிறைய பேர் கேட்கல. அவ்வளவு அழகு தமிழ், அவ்வளவு தெளிவான உச்சரிப்பு, இனிமையான குரல். அதுல மெல்பர்ன்ல இப்ப தனியா ஒரு இசை இது நடக்குது போல இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு பாட்டு போட்டியில மெல்பர்ன்ல இருந்து வந்த பொண்ணு தான் போட்டு கலக்குது. தமிழ் பொண்ணு அவ்வளோ பாடுறாங்க. அது மாதிரி இங்க இன்னைக்கு லிடிய நாதஸ்வரம் வராருங்க. லிடிய நாதஸ்வரமும் அவருடைய அக்காவும் இங்க வந்து இசை கொடுக்க போறாங்க நமக்கு. அப்ப எவ்வளவு திறமை நம்ம கிட்ட இருக்கு, அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும், எப்படி மற்றவங்களை அரவணைச்சு கொண்டு போகணும். டேக்கிங் அதர்ஸ் அலாங் வித் us towards the path of leadership is திராவிடம். அதுதான் நம்முடைய கொள்கை. அப்போ கடைசியா ஒண்ணே ஒன்று சொல்லணும். இது வந்து எப்படி இதுக்கு எதிர் இது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா, சமீபத்தில் இந்த லிட்ரேச்சர் பற்றி படிக்கும் பொழுது ஆங்கில இலக்கியத்தில் சில அழகான சொற்கள் அதை வந்து பார்த்தோம். அப்போ வந்து சுரேஷ் அந்த இதை போடுங்க. படிக்கிறது தானே நம்ம. யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறுன்னு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ இதை பார்த்தேன். இதை வந்து அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதாக போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அது அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதில்லை, இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். லேசினஸ் கில்ஸ்
ambition, anger kills wisdom, fear kills dreams, ego kills growth, jealousy kills peace, doubt kills confidence. நல்லா இருக்குல்ல? இதுக்கு மாற்று என்ன? அப்படி திருப்பி படிச்சு பாருங்க. Ambition kills laziness. குறிக்கோள் இருந்தா சோம்பலை கொன்றுவிடும். இந்த பக்கம் சோம்பல் இருந்தா குறிக்கோளை கொன்றுவிடும். Wisdom kills anger. Dreams kills fear. Growth kills ego. Peace kills jealousy. Confidence kills doubt. எவ்வளவு அழகா இருக்கு. எவ்வளவு அழகா இருக்கு. இது வந்து it's not my creation. I have read that in an online with reference to some literature tidbits. அப்ப நம்ம மாநாட்டினுடைய நோக்கம் அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அது போடுங்க. Caste kills humanism. Inequality kills self-respect. Hatred kills social cohesion. இப்ப திருப்பி படிங்க. Humanism kills caste. Self-respect kills inequality. நமக்கு என்ன சுயமரியாதை நினைக்கிறோமோ அது அடுத்தவருக்கும் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒழுக்கம் என்று கற்றுக் கொடுத்தார் நம்முடைய ஆசான் தந்தை பெரியார். மற்றவர்கள் உன்னிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அப்படி நீ மற்றவர்களிடம் நடந்து கொள். அதுதான் inequality. Self-respect kills inequality. Social cohesion kills hatred. And that is the motive of this conference. And we all speak about the greatness of our leader. And there was a reference by our parliamentarian poet Salma yesterday. And you could have read that whenever we speak about our great leader Periyar, we get into emotional connectivity. We refer him as the one who spoke till his last breath on public forum, along with a bucket inserted with a bottle which carries the catheter inserted into his body. People feel ashamed of even revealing that I had undergone a surgery for a urinary tract infection. People feel ashamed. But a leader who fought for the people was inserted with a catheter for a problem and it could not be removed. It was a permanent fixture into his body. And the urine was always spilling into your body and that was carried in a bucket. Those days there were no technical improvements, developments, equipments. So he used to carry that along with him till his last meeting at the age of 95. That is the greatness of the leader. That's why we refer him with emotion. இந்த மாநாடு அந்த நோக்கத்தை உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழர்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதாக இருக்கட்டும். தமிழர்கள் மூலமாக உலகின் மனித நேயர்கள் அனைவருக்கும் இந்த செய்தி செல்லட்டும் என்று கூறி மீண்டும் ஒரு முறை இந்த மாநாட்டின் ஏற்பாட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்து முடிக்கிறேன். மிக்க நன்றி அம்மா. We thank all our sponsors, but we have one very special sponsor, Sri Ananda Bhavan. May I now request Vinod Rangasamy, the silver sponsor, for sponsoring our morning tea today and yesterday. Thank you so much. ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுத்தாலே உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே காப்பி அடிச்சோர் மிக்க நன்றி அம்மா. அவங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போதே உங்க எல்லாரையும் நான் வார்ன் பண்ணேன். புன்னகைத்து கொண்டே மனுஸ்மிருதியையும்
சனாதன தர்மத்தையும் சனாதன அதர்மத்தையும் ஓட ஓட விரட்டி அடித்ததும் கழுவி கழுவி ஊற்றியதும் தான் இந்த கருத்தரங்கின் மாபெரும் சம்பவம். எனக்கு ஹாரியட் டப்மன் அவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க ஒரு முறை சொல்லியிருந்தாங்க, நான் 1000 அடிமைகளை விடுவித்திருக்கிறேன், இன்னொரு 1000 பேரை என்னால் விடுவித்திருக்க முடியும், அவர்கள் தாங்கள் அடிமை என்று அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தார். I have freed 1000 slaves. I could have freed 1000 more if only they knew they were slaves, said Harriet Tubman. அருண்மொழியம்மா, உங்களுடைய குரல் ஓங்கி ஒலித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். எந்தெந்த மலை கிராமங்களிலெல்லாம் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒட்டுமொத்த கிராமத்தையும் பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறாரோ அவர்கள் எல்லோருக்கும் தைரியம் ஓங்க உங்கள் குரல் ஒலிக்க வேண்டும். உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு பெண்மணி நடுவிரவில் நடந்து போக வழி இல்லை, ஆனால் ஒரு ஆண் போனோட டார்ச்சை வச்சுக்கிட்டு மாடுகளை ஓட்டி கொண்டு நடந்து போறார். என்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு பெண் அந்த மாதிரி பல பெண்கள் அந்த மாதிரி நடந்து போகிறதுக்கான சூழ்நிலை இந்திய தேசம் முழுக்க வருதோ அன்ன வரைக்கும் உங்களோட குரல் ஒலிக்க வேண்டும். மீண்டும் மீண்டும் உங்களுடைய அருமையான பேச்சுக்கு நன்றி. We have now come to the conclusion of the opening ceremony. May I kindly request everyone to participate in the tea party. Thank you so much. We are doing pretty well in comparison to yesterday. We are only slightly 10 minutes late, but I request everybody to come back to the auditorium. Thank you very much. One request, please. The Australian friends, please donate at least $5 and take one book. They have brought the books from Tamil Nadu. The Australian friends, please, Australian and other Singaporean, Malaysian, whoever has, please donate something and take at least one book. Thank you very much.
Thanks.
Ladies and gentlemen, may I kindly please request everyone to come back to the auditorium. We will commence the 5th session of this event in another 5 minutes. May I kindly request everyone to come back to the auditorium as we are starting the conference back in 5 minutes. I also kindly invite everybody to walk towards the right of you and left of me. There's amazing books that's being displayed for sale. Most of the prolific concepts that are discussed in this conference are well written in those books. I kindly request everybody to have a look. இந்த கருத்தரங்கில் பேசப்படுகிற அனைத்து கருத்துக்களும் புத்தக வாயிலாக அங்கு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அனைவரையும் அன்பு கூர்ந்து இந்த புத்தகங்களை வாங்கி படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். May I kindly request everybody to come back to the auditorium as we are commencing the conference in another 5 minutes. Thank you. மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பேரன்போடு வரவேற்கிறேன். Ladies and gentlemen, I welcome back to the 4th International Humanist Conference here in Melbourne. Now we are officially starting the 5th session, Humanism and Rationalism. This session takes us to the intellectual heart of humanist movement, where reason and compassion unite to guide humanity beyond superstition and inequality.
As Thandai Periyar profoundly said, Vivekam illada bhakti manidhanai kurangakkum. Devotion without reason reduces man to a beast. Today, our distinguished speakers will take us on a journey through reason and reform, from philosophy to practice, from India to Japan to Malaysia, showing how humanism contributes and continues to evolve across cultures and generations. Ladies and gentlemen, I kindly request everyone to be seated. Vivekam illada bhakti manidhanai kurangakkum. Devotion without reason reduces man to a beast. What a prolific statement. Now I invite the first speaker of this session, Dr. R. Kannan, a native of Chennai. A big round of applause one more time. A native of Chennai, Kannan has a PhD in International Relationship from Tufts University, Medford, Massachusetts. Kannan briefly taught at Madras Law College in the year 1988 to 1989. And he served as a guest faculty member at the University of Madras in 2000. Over a career spanning nearly 3 decades, he held senior positions including Senior Political Affairs Officer with the United Nations Development of Political Affairs and Peace Building in 9 countries. Currently, Mr. Kannan is an adjunct faculty member at the University of Georgia School of Law, where he teaches courses on international organization and serves on the Dean Trusk International Law Center Council. Earlier in 1955, he served on the Senate of Madurai Kamarajar University. The DMK years on the Tamil Nadu's post-independent political trajectory follows his biographics on Dravidian icon Anna, C.N. Annadurai, Mr. MGR, M.G. Ramachandran, all published by Penguin Random House. Mr. Kannan writes and talks about Indian politics and international affairs. He articulates, and his articles have appeared in The Hindu, Frontline, The Times of India, The New Indian Express, Outlook, The Minutes, and Dinamani. He's also a much sought out YouTube commentator. Ladies and gentlemen, we have this glorious man with us. Put your hands together and give a big round of applause to Dr. Kannan. May I kindly request Professor Ravi Verma Kumar, former Advocate General Karnataka, and also Aranmozhi Amma to honor Dr. Kannan. Big round of applause. Thank you. The floor is all yours, Dr. Kannan. At 63, I hadn't prepared so hard ever for a talk in my life, because Advocate Aranmozhi, to whom I owe my presence here, had been a competitor with me from 1982 onwards, and she had invariably defeated me in every contest. And today, as I walked into the premises,
she told me today will be the competition again, and it's been a 40+ year hiatus. We know each other from 1982. She's an extremely strong speaker, extremely articulate, a very captivating speaker that one can just succumb to. So here I am, a lesser mortal standing before you, trying to desperately compete with her because the standards that she had set are very, very high. It's very difficult to match her skills. She's a lovely friend of mine, and I thank her for standing before you today, and as well as Annan Mahilnan, to whom I owe my presence here. It's been a wonderful days today, meeting with some of you whom you've all done extremely well, and it gives me a huge sense of pride, I would say, to see how this community had really gained momentum and had moved forward. As some of our speakers pointed out, we are a hugely successful professional community, and the roots for this were laid about 100 years ago by a man who barely went to school, who had dropped out of primary school, in fact, 3 years of Thinnai school and 2 years. He's not very sure whether it is 2 years or 1 year, he says, because he was such a truant that his parents had to finally move him to a regular school. And in a year or two, even that was stopped. So this is the man that who coined the word self-respect. I looked at the dictionary, I looked at Wikipedia, I looked at the net, I did a search. This word has rarely been used elsewhere. Immanuel Kant, the 18th century German philosopher, uses the word respect. He uses the word esteem, but no one has used the word self-respect. And Kant talks about self-esteem as a duty of man. Kant is the only philosopher who speaks about dignity and self-respect and self-esteem. He says every man, the object of every man should be respect, that he should be able to demand from every other human being. And he should value himself. He should think highly of himself, and he should demand that self-respect from everyone else. So, if you look at philosophers all over the world, there isn't anyone like this very unlettered individual who operated mostly in a language, in a single language, in Tamil mostly, although he could understand, and he's an extremely self-educated man. So, humanism and rationalism, and the fact that we've all done so well, the fact that somebody like me from the north of Madras, where my mother is a 6th grade dropout, my father is a 9th grade dropout, for me to have emerged from the north of Madras, to have gone to the law school, to later go to the United States to study, and to be able to work in a reasonably senior position with the United Nations, I think I owe it to this man called Periyar. Because this is the man, Arun Murray spoke about how he carried a catheter, etc. Every year, there were about 200 annual engagements. There is not a single place in Tamil Nadu that hadn't seen this man. Nooks and corners of Tamil Nadu where he urged people, I come from a small trading community, people like us who have valued Lakshmi more than Saraswati, to look at Saraswati, because that is going to give you essentially the upward mobility that we all desire.
the competition, the ladder, that is the instrument of success. Lakshmi will get you a lot of wealth. But with this, you can go far. You can compete with the most cerebral of the people. So how does this relate to humanism? Periyar founded his Kudiyarasu Weekly on the 2nd of May 1925. And the invocation song of Kudiyarasu is Anaithuir Ondrendru Ombi Arumpasi Evarkum Aatri Manathulle Veda Vedam Vanjagam Kalavu Poi Kalavu Soodhu Silathayum Tadirpayagil Veredum Seithavam Verundrundo Unakidu Urudiyana Ubadesam Thane. I'll translate it for your benefit. He says that if you were to consider all living beings as one, and if you were to feed them, get rid of their hunger, and get rid of your treachery, lies, deceit, and anger, if you were to give up all this, is there any other greater penance for human beings? Because this penance, he says, will change the world radically. Society will change. They will give up their attachment to religion, to caste, to selfishness. Self-centeredness will drop. He says the flaws of human beings will disappear. Human beings will sense a community of togetherness, of brotherhood, of unity. So, how do you get there? He says you get there by inquiry, rational inquiry. The world had already accepted the principle of self-respect, says Periyar. He says even nature is being probed. So you look into the cause and effect of every one of your thoughts and human phenomena, and you arrive at a conclusion, and let that guide you whether it is the right thing to do or not. And if it is the right thing to do, if you have the freedom to follow that path, that is self-respect, he says. And the moment you do that, if you have that freedom, he says the real distance between freedom or independence and the ability to pursue one's rational judgment, there is not a great distance between these two. Freedom of action, freedom of thought, the liberty to be yourself, that is what it is. The liberty to express yourself, to judge things not for their intrinsic moral value, but to be able to intellectually introspect, inquire, and then come to a conclusion. So everything was actually scientifically based on reason. Nothing should be accepted just for the sake of accepting it. Now I'm preaching actually to the choir. I don't have to do that. All of you are Periyarists, and I'm actually a new convert, if you may. So I wanted to mention a few instances that I think will add strength to this lecture. I used to work in North Macedonia. North Macedonia used to be part of the former Yugoslavia. It borders Kosovo, it borders Albania, it borders Greece, it borders Serbia. There is a sizable section of the Roma community in Macedonia. For most of you who
are not aware as to what these Romas are. Romas are gypsies. In Romania, you have a number of them. You have a huge number of them in South Central Europe, Southeastern Europe. They look like us. They look like Indians. The first time I saw them in Belgrade, the capital of Serbia, I was taken aback. They look exactly like me. They look exactly like you. And they were cleaning the car glasses, window panes, and asking for money. They are frowned upon. They are looked down upon because these are gypsies who they lead a nomadic life. They don't have stability in their life. They don't go to schools. They are supposedly child snatchers, child thieves. We actually had a gypsy woman take care of her daughter who was barely 8 months old in 1996, and our daughter is still with us. So, but this is how, in the whole of Europe, these Romas are looked down upon. So it is not a phenomenon that is, circumscribed to India alone. If you don't do socially well, you will be looked down upon. So there's an added element to this, because here you become polluted, there are gradations of birth. That is the only different thing in India. But generally, even if you're a superior birth, but if you don't do well, will somebody look up to you? Eira, for instance, is an enormously successful gentleman. The only thing that comes to our mind is that he's a very successful music maestro. We don't think about his birth really, isn't it? But if you don't succeed, then there's a different scale. And that is why this gentleman, Periyar, he went around and urged people like me, my parents, to send someone like me to finish high school, to finish college, to become a professional, etc. Let me tell you another incident. So Periyar was speaking at a place called Petanayak in Pettek. Two people who are part of this movement know about them. W.P. Velayan and K.Veeramani were conducting the meeting. They were outside, down on the floor outside the dais. As Periyar was speaking, a stone was thrown. The stone fell on the dais, but it missed him. So he summoned Veeran, asked him to take the stone, and said, please write down the location and the time of its landing. And then he asked that paper and the stone to be tied together in a string. He kept it aside. Then he started speaking passionately. He said, when I started this party and when I went around Tamil Nadu, every time I would inquire somebody, what does your child do? They would say, oh, he has gone to school up to the 3rd grade, 5th grade, 8th grade. Nobody ever told me that the child was trying to finish secondary school leaving certificate, finishing high school. Nobody ever told me that the child was preparing for a bachelor's in arts or sciences, much less a master's. 20, 30 years later, when I traveled around to the same towns and when I spoke to those same people, their children were now doing a bachelor's degree. Their children were now doing a secondary school leaving certificate. I was very, very pleased. My work is done. These children who have become bachelors and graduates and so on will make sure that their children will study even further. My work is done, I'm ready to die. The person who threw the stone can come to the dais and he can stone me to death. So this is
In the morning presentation, we saw about the human capital that Tamil Nadu possesses, how Tamil Nadu had made a huge difference. I just wanted to think that, yes, we have done very well. We need to do better. We need to have quality institutions. We have 550 engineering colleges. You can write off 90% of those colleges. We need to have real, serious graduates coming out of Tamil Nadu who can speak and write proper Tamil and English. Our system is woefully inadequate. That is the next step. And I'm very grateful to Karthik for mentioning the environmental issue as part of humanism. Because the more factories, the more danger to our environment. We've lost most of our water bodies in Madras. So if Periyar was alive, this is where I think his thrust would be, to make the environment livable for us. Because we have inherited this planet and we owe it to our children and to our grandchildren and their grandchildren to give it as we inherited it. We don't want to turn into another Pittsburgh. We don't want to turn into another heavily industrialized state, but we don't see a single tree over there. So I'm grateful to him for that. I wanted to mention one other incident and then I will conclude the speech. So Periyar was an itinerant. He would travel by a van and he wanted a van designed for his tours. So the request was made to Simpson. Now Simpson is a huge industrial powerhouse in the south of India. So a van was readied and Simpson's chairman, Anantaramakrishnan, came to hand it over to Periyar. Periyar said, "How much do I owe you?" Anantaramakrishnan said, No, you don't owe me anything." "What do you mean?" "Ayya, you've been advocating 3% reservations for us. 3% for Brahmins. So, my community people don't have many opportunities in Tamil Nadu. They have to go outside the state. They'll have to go overseas. They've done that. Your position had compelled them to leave the state. They're doing exceedingly well outside the state. They're doing exceedingly well overseas. How can I repay you for this? So this is a gift to you." He didn't take any money. So Periyar had even uplifted Brahmins to a newer level, if you may. So he is a true humanist in every sense of the word. And I think we are fortunate that we are living in an era where things are much easier for us because of the work of our forefathers. I will end here, and I want to thank Arunmuri and Mulindan Anna again for this great opportunity to interact with you. Thank you. Thank you, Kannan. This is how a diplomat speaks. This is a diplomatic talk. And although he calls me Anna, he is much, much taller than me. Thank you. A diplomat, when a diplomat says yes, he means maybe. When a diplomat says maybe, he means no. When a diplomat says no, he is no diplomat. So, well done, Glen. Congratulations. I just have a clarification.
continuation, not in an offensive manner, just because it's a continuation of what he concluded. And before that, I should acknowledge that I have missed the names of our great Vice President, Mr. Dr. Mohammed Harun, the Secretary of PATCA, Sumati Vijaykumar, and the vibrant activist Radhika, that who are all part of the conference that I missed to acknowledge their names in my first speech, so I do that now. And just one clarification about what Kannan said. This has been an impression even today that Periyar did not want the Brahmins to live a luxurious life or to live with respect, and he does not want them to grow. This is a myth and a wrong opinion. Probably a Simpson owner could have had that, and it is natural for them to have it also. Periyar addressed the youth meeting of Brahmins in Rayapeta, Chennai, and he says that in that meeting and also in number of meetings again, when he was questioned, why do you hate Brahmins? This was one question. Then there will be an explanation to him. Sir, you hated Brahmins, you chased them away, now they are flourishing all over the world, what will you do? As if he hates them or their lifestyle. So Periyar has explained many a times, please do understand, I am not a hater of any human being, any community, or my policy is not that even a single Brahmin should be an industrialist, a Brahmin should be a wealthy person, a Brahmin should be an academician, he should not be. This is not my policy. My policy is you be an academician, you be an industrialist, you be an officer, you be a diplomat, you be anything, prime minister, chief minister, anything. But be a human being. Don't claim superiority by birth. You and I don't be a Brahmin indicating that I am a Sudra. So if you are a Brahmin, automatically I become a Sudra. So this is the idea of Periyar, that let us live like equal human beings. One does not carry supremacy by birth, the other will carry stigma to his birth. This should be eradicated. Brahmins mistook it, but some persons who are very genuine, they agree and acknowledge that but for Periyar, even Brahmin women would not have been affected. Because the widowhood, the sati, the child marriage, that is, a daughter should be given in marriage before she attains puberty. Should be given in marriage before she attains puberty. That's what Manusmriti says. And if the husband dies, she should be burnt along with his corpse. And 3 is, if she lives a widow, her head should be shaved. She should not wear colored dresses. She should wear only white saree, and she should not come out in any good incident. She is considered to be inauspicious, evil. That if you are going for a wedding, if you are going for an interview for employment, the widow should not come in front of you. If you see a widow, it's an ill omen. You will not get selected in the interview. If you go to some good place, that maybe you will met with an accident. Therefore, the widow should be confined to house, the room, not to seen visibly by everybody. So these things were changed because of Periyar, and Brahmin women now who are in power should be thankful to Periyar, and women who have got the property rights should be thankful to Periyar and Dr. Ambedkar. So this is just a clarification and continuation.
Thank you. Thank you, Dr. Kannan, for that remarkable reflection on the intersection of history, governance, and rational thought. Your words remind us that humanism thrives not in theory alone, but in the courage to question, critique, and reform society. Thank you once again. Our next speaker today is Mr. Arkesh Gowda, the IG of Police, retired. Born in a remote village in Karnataka, Mr. Arkesh Gowda joined the Central Reserve Police Force as a deputy superintendent in 1976 after earning a master's in anthropology. Anthropology always remains a favorite subject, sir. He participated in the 1979 Bangladesh Baiman hijack rescue operation and later predicted the India's famous high-profile Rajkumar and Nagappa kidnapping by veteran K.Veeramani. Yes, of course, he's a veteran Veerapan too. After 37 years of service in turbulent conditions, he devoted his post-retirement life to education and activism. He has taught social sciences at Mangalore University, lectured at numerous police academies, and delivered lectures in the United States universities on counter-terrorism. He actively supports farmers' movements in Karnataka and works to dismantle the social dogmas and discrimination among rural and marginalized communities. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Dr. Arkesh Gowda. Kindly may I now invite Honorable MP, Poet Salma, and also Oviaka to honor Dr. Arkesh Gowda. Big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Sir, a very kind and a very personal request. We would like to hear a little bit about the Rajkumar and Nagappa kidnapping by Veerapan as well. Over to you, sir. Good morning, friends. It's said that peace is a precondition for progress, and justice is a precondition for peace. Wherever there is no peace, there cannot be any progress, and wherever there is injustice, there is no peace. This I realized in my 37 years of police service. And my background, as was told, is from a humble rural family. I tried to protest injustice from the very beginning, and being in police service, I always swam against the current, and somehow I retired unhurt. I faced terrorists, insurgents, armed rebels, but I was not afraid of them.
I was afraid of the injustice that is meted out at all walks of life in Indian society. For ages, there was no justice in our society. The society was segregated on the basis of birth and birth alone. No one makes an application to born in a particular caste. It was an accident, and he carries this stigma throughout his life, and he can never progress. Education was denied perpetually for ages until people like Buddha, Basava in Karnataka, Sikh gurus, and the Bhakti cult people, and in the recent past, Tandai Periyar, Ambedkar, all of them have fought against this injustice in their own ways. But the fight did not yield conclusive results. There was a huge threat to Sanatan Dharma when Buddhism was spread all along the subcontinent. But very soon, Brahmanism revived and Buddhists were packed and sent back outside the country. Hardly we have any Buddhists in this country now. All other movements met the same fate. Now, the threat to Sanatan Dharma is the constitution which, under the able stewardship of Ambedkar, created. The constitution is a great weapon used against injustice, inequality, lack of freedom, and hatredness among groups to group. And though there were many upper caste people in the Constituent Assembly and also in the Constitution Drafting Committee, the opinion and the views of Dr. Ambedkar prevailed, and he understood the social and economic realities of this country much, much better than any other leader. Not even Gandhi understood the way Indian society, the way Ambedkar could understand. My salutes to this great man for his intellect, commitment, and success in whatever he wanted to achieve. Though he died a dissatisfied person, we are the fruits of his efforts. You and I are sitting here mainly because of the struggle of the people like Ambedkar and Periyar have done. We are grateful to Gandhi for driving out the Britishers from this country, but we are equally grateful to Ambedkar and Periyar for having educated us, for having given us the weapon. Education was confined to a small section of the society. Only Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas could get education. Only Brahmins could give education to other groups. They gave that much education to the non-Brahmins like Kshatriyas and Vaishyas, which is required for their profession. Though Bhishma was a greater warrior, he had no right to give education to the disciples. It was only Dronacharya, Kripacharya, Ashwatthama, they were the teachers. When education was confined to a smaller section and the other two groups were made to subserve the Brahmins, the religion, state and economy were controlled by these
these three sections, who were a minority, not even 7% of the total population of the country at any stage. This minority successfully ruled the majority for ages in such a way that even the oppressed group thought that this is dharma. Bhagavad Gita was spoken by God himself, so how can anyone dispute it? It was Sri Krishna Paramatma who said this. So God was taken for granted. Between the man and the God came a middleman, that was the priest. People like Periyar made the masses understand this injustice and gave the clarion call for education, awareness, and to protest. Protesting is an integral part of acquiring. Why should you protest when you are not getting what is justified for you? You protest. This I realized in my later service. I worked among the Naxalites, the insurgents in northeastern India. I handled hundreds of communal riots, terrorists. I found and realized that injustice is the cause for many of their problems. If you take the Naxalite map of India and superimpose with the tribal map of India, they strangely coincide. The tribals were constantly denied, they were kept away from the civilized society mainstream, and they were left to fend for themselves in the forest, and they were happy they not being part of the mainstream. But when they came in contact with the main society, they were treated as second-rate citizens. They realized, in what way are we common to them? Why should we live with them? They wanted to secede from India. The day the whole of India celebrated as Independence Day, Nagaland celebrated it as a Black Day under the leadership of Fizo. Why? Nagas thought that we are an independent nation ourselves. The British administration left unadministered areas like Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, and they thought that why should we be part of India? Racially we are different, linguistically we are different. No Indian ruler ever ruled us. Why should we be part of India? The question was genuine, but Constitution of India was the answer to their question. You are a part of us, irrespective of the race, language, religion, creed, sex. We are all equal. We come under one fold of administration. But the later administrators did not strive to achieve that. As a result, they took to arms and they rebelled. It was my duty, part of the Indian security force, to fight them, to bring them to the books of law. But in the core of my heart, I always thought that we have not convincingly answered them. Coming to our own country, locally spun terrorist Veerapan, I found the same thing. Who are the followers of Veerapan? The Lambanis, the Soliga tribes, the Padayachi Kaundars, most of them backward scheduled caste and tribes. They did not join Veerapan for the philosophy that he advocated. They joined him for bread. They were coerced to be part of him. And on the one side, police tortured them. On the other side, Veerapan killed
the moment he doubted that someone is leaking any information about his movements. The police did not succeed in gaining the confidence of the local people that we are capable of fighting Veerappan. You know, many of the tribals told me in that region that, sir, if we don't give you information, you may torture us, but you are better. Veerappan will kill us. So we choose the option not to give you information because you are not capable of killing him. When we started living, for about 4 years, I lived in the forest. I ate and led the life which the local pattiwalas and the tribals and the village people, I befriended the wood smugglers and the poachers, and it was they who were operating in that area. And when they found that here is a group who are competent enough to handle this man, information started flowing. They were not really with Veerappan, they were really with justice, which they were not given before. And I don't want to dwell upon it, it's a subject by itself for days together of lecture. You may watch Netflix, Hunt for Veerappan. I'm one of the narrators in that, and you may get a glimpse of my views on the problem of Veerappan. Having said all this, friends, what is the way out for this injustice, discrimination, deprivation? Periyar and Ambedkar have given us the path: educate. We all are here today only because of our education. Our own brothers and cousins in the village are in a very deplorable condition